So good evening, and thank you for attending. We appreciate your interest in providing input and your involvement in the process to help our students achieve success. I'm Denise Hebner, Associate Superintendent for Special Education and Student Services, and I'll be moderating tonight's public meeting on behalf of our superintendent staff. We will be providing language translation this evening, and I'll do my best to speak in a way that allows for effective translation. So if I'll go ahead and ask for that to be translated into Spanish, please. Bien, muy buenas noches y gracias por asistir. Apreciamos mucho su interés en proveernos de su opinión y su involucramiento en el proceso en ayudar al éxito de nuestros estudiantes. Yo soy Denise Huber y soy la superintendente asociada para servicios estudiantiles y voy a estar moderando la audiencia pública de esta noche en nombre del personal del superintendente. Vamos a tener interpretación en 2 idiomas, así que trataré de no hablar muy rápido para permitir que se haga la interpretación y en pausar después de cada vez que hable. And also in Farsi, please. Sure. شامتان بخیر باشه. تشکر از اینکه در مجلس امروز اشتراک کردین و دلچسپی نشان دادین. در دوران مجلس ما کوشش میکنم که چیزایی را که باعث کامیابی شاگردان میشه بالاش صحبت کنیم. من نام دنیس هاربن است. من معاون مدیره یا رئیس تعلیم تربیت هستم و به خاطر خدمات شاگردان من مجلس امروز پیش میبرم به نمایندگی از رئیس تعلیم تربیت و تمام کارکنای ریاست. So my colleagues from the superintendent staff are also here with me this evening to hear your comments. I'd like to recognize them. Mr. William Bixby, Associate Superintendent for Middle Schools. Dr. Jennifer Casada, Director of Accountability, is with us. Mr. Al Shiroki, Associate Superintendent for Support Services. Dr. Donna Eagle, Associate Superintendent for Human Resources. Mr. Todd Erickson, Associate Superintendent for Central Elementary Schools. Rita Goss, Associate Superintendent for Student and Professional Learning. Matt Guilfoyle, Associate Superintendent for Communications and Information Technology. Dr. Jocelyn Hart, Associate Superintendent for Western Elementary Schools. Nathaniel Provencio, Associate Superintendent for Eastern Elementary Schools. And John Wallingford, Associate Superintendent for Finance and Risk Management. I'd also like to welcome some of our school board members who are attending the audience this evening. Vice Chair Zargapur, Adele Jackson from the Brentsville, Jennifer Wall from Gainesville, and Lori Williams from Woodbridge, and Ms. Zargapur is from the Coles District. I don't want to overlook the Coles District. So did I miss any of our amazing board members that are with us this evening? Okay, so we appreciate our board members attending, recognizing that they all have busy schedules and commitments, especially in light of the fact that our board will be holding an additional meeting next week on this topic. So I'll go ahead and allow for Spanish translation. Bien, voy ahora a mencionar de que hay algunos miembros del staff de la superintendencia que están aquí con nosotros en esta noche para escuchar sus comentarios. Primero mencionaré a William Bixby, asociado de las escuelas medias. Segundo, Jennifer Casata, directora de responsabilidad. Al Cherokee, superintendente asociado para servicios de apoyo o de soporte. La doctora Donna Eagle, la superintendente asociado para recursos humanos. Todd Erickson, superintendente asociado para las escuelas elementales central. Rita Gus, para la superintendente asociado para lo que es aprendizaje estudiantil y profesional. Matt Guilfoyle, para lo que, como superintendente asociado para comunicaciones y tecnología de información. La doctora Jocelyn Hart, superintendente asociado para las escuelas elementales del oeste. Nathaniel Provencio, superintendente asociado para las escuelas elementales del este. Y John Wallingford, superintendente asociado de finanzas y gerencia de riesgo. También quiero darle la bienvenida a algunos miembros de la Junta Escolar que están con nosotros en la audiencia en esta noche. Primero que nada, la vicepresidente Lisa Sarpur de el distrito de Coles, la señorita Adele Jackson de Brentsville, Lily Jesse de Occoquan, Diane Ralston de Neabasco, Jennifer Wall de Gainesville y Lori Williams de Woodbridge. Me faltó alguno de nuestros increíbles miembros de la Junta
Creo que no. Apreciamos mucho la asistencia de los miembros de la Junta, reconociendo que ellos tienen horarios bastante complicados y también compromisos, especialmente a la luz del hecho de que la Junta Escolar va a tener una reunión adicional la próxima semana sobre este tema. Thank you. And also in Farsi? در مجلس امروزی با من کسایی که اشتراک کردن از جمله همکارای ما بخش ریاست اونا هستن آقای ویلیام بیکسی که معاون در بخش مکاتب متوسط هستن، جنیفر کساتا که مدیر حسابدهی می باشن، گروچی معاون مدیر در بخش خدمات می باشن، دکتر دانا ایگل که هستن معاون مدیر به خاطر منابع بشری می باشن، تاد اریکسون که معاون مدیر به خاطر مکاتب ابتدایی در ساحه مرکزی می باشن، ریتا گوز معاون مدیر به خاطر خدمات به حساب متعلمین می باشن، شاگردان، گلفل به خاطر معاون مدیر به خاطر ارتباطات عامه و تکنولوژی می باشن، دکتر جرسلین هارت معاون مدیر به خاطر مناطق ابتدای شرقی می باشن، نتانیل پروونشیو معاون مدیر به خاطر مکاتب ابتدایی بخش غربی می باشن و جان ولینگفورد معاون مدیر به خاطر محاسبه بخش به حساب محاسبه می باشن و در این مجلس امروزی با ما اعضای گروه بورد هم اشتراک کردن که اونا در بخش به حساب تماشاچی می باشن که به خاطر به حساب معاون چک هستن لیزا زراپر از منطقه کول دیستریکت می باشن، عادل جکسون از منطقه بنسول می باشه، لیلی جیسی از منطقه اوکوکوان می باشه و دیانا رولستون از منطقه نبسکو می باشه، جنیفر وال از منطقه گنزول می باشه و لوری ویلیامز از منطقه وودبرد می باشه. اگر نامای کسی فراموشم شده باشن ببخشید بسیار زیاد و ما همه اعضای بورد که ما کار میکنن ازشان تقدیر میکنم، ازشان تشکری میکنم و اونا همگی بسیار به زحمت میکشن و اگر از پیش ما مانده باشن ما معذرت میخوایم. Prince William County Schools is a recipient of the American Rescue Plan Elementary and Secondary School Emergency Relief, also known as the ARP ESSER Fund, under Section 2001 of American Rescue Plan Act of 2021. Please note that the ARP ESSER Fund has limitations and rules from both federal government and the Virginia Department of Education, restricting its use to only specific allowable costs. Tonight, Prince William County Schools is seeking community input into the development of the plan for these funds to support our students in schools. These details are still being finalized by the Virginia Department of Education, but generally are restricted to use in responding to educational disruptions caused by the COVID-19 pandemic. And now in translation, please, in Spanish. Las escuelas de Prince William son receptoras del Plan de Emergencia, Alivio y Rescate de Escuelas Elementales y Secundarias, también conocido como el ARP ESSER o el Fondo ARP ESSER, bajo la sección 2001 del Plan de Rescate Americano, que es una ley del 2021. Por favor, tome nota de que el ARP ESSER, este fondo, tiene limitaciones y reglas tanto desde el punto de vista del gobierno federal como también del Departamento de Educación del estado de Virginia, restringiendo el uso solamente para costos específicos permitidos. Esta noche, las escuelas de Prince William están en búsqueda de la opinión de la comunidad con respecto al desarrollo del plan para estos fondos, para darles soporte a los estudiantes y a las escuelas. Estos detalles están todavía siendo finalizados por el Departamento de Educación del Estado de Virginia, pero generalmente están restringidos al uso como respuesta de las disrupciones o interrupciones educacionales causadas por la pandemia del COVID-19. Thank you. And also in Farsi?
مدیریت تعلیم و تربیه پرنس ویلیام کانتی میگن که از پلان به حساب پلان نجات آمریکا به خاطر مکاتب ابتدایی و مکاتب ثانوی یک پلان پروگرام بود که مطابق از اونا یک بودجه دریافت کردن که اونا همچنان به نام ARP یا ESSER فند یاد میشن و تحت به حساب ماده 2001 به خاطر نجات امریکا تاریخ 2021 منظور شده بود. اینا پیسه دریافت کردن، بودجه دریافت کردن و او بودجه که هست میگن که محدودیت‌های خود داره و مطابق قوانین فدرال و خود ایالت ویرجینیا اونا با صرف مصارف مشخص داده شده که اونا باید مصرف شود و میگن که بخش تعلیم تربیه که پرنس ویلیام کانتی در این مورد از همه مردم و از کسانی که در زندگی میکنن از اونا نظر میخواهند تا کدام مکتبا و کدام شاخه مکتبا از طریق از این فند باید تقویت شود. باید یک چیز یادآوری کنیم که در این مورد میگن تا بال جزئیات نهایی نشده، سرش کار میشه و از طرف دپارتمنت چیز ویرجینیا، ایالت ویرجینیا، تعلیم تربیه ایالت ویرجینیا و در مجموع این پیسه به خاطر مقصد استفاده میشه که معمول مقصد ساحه تعلیمی که به خاطر همین کووید 19 متاثر شده باشه چطور میتونیم ما اونا رو احیا بکنیم. Thank you. And now Mr. Wallingford will share a few details with us. Jason, first slide, please. Good evening. My name is John Wallingford. I'm the Associate Superintendent for Finance and Risk Management. What I'm going to share with you this evening is a brief overview of both the requirements and the allowable uses of funds provided by the ARP ESSER 3 Act. So on this first slide, what you see is the first, and this is a major requirement of what I'll refer to as ESSER 3, and that is that 20% of those funds need to be reserved to mitigate learning loss during the implementation of this plan. The Prince William County Schools total allocation is about $87.9 million. That means the minimum amount that the division will have to spend on learning loss is about $17.5 million. Translation, please. In Farsi? Bien, no, Spanish. First, In Spanish, I'm sorry. Thank you. Bien, ahora le vamos a permitir al señor Wallingford que nos dé alguna información adicional. Buenas noches, yo soy el señor Wallingford y soy el gerente el superintendente asociado de finanzas y gerencia de riesgo. Lo que quiero compartir con ustedes es la información relativa a la legislación federal y a cómo se deben utilizar los fondos provenientes de esta ley. Y se establece como primer punto que los fondos que debe haber una reserva de fondos equivalente a un 20% para poder enfrentar la pérdida de aprendizaje a través de la implementación de intervenciones basadas en la evidencia o las pruebas. Esto significa que estamos hablando de que se debe utilizar no menos de unos $17.5 millones para esta área. Done. In Farsi, please. آقایی که صحبت میکنن بعد بخش معاون مدیر بخش به حساب مالی هستن، اینا میگن که بودجه که اینا باید استاوردن به حساب ماده که هستک ماده 3 SAR هستک و مطابق از او که حکومت فدرال به اینا اجازه داده 20% از بودجه که اینا به دست میارن باید فقط و فقط در بخش به خاطر متعلمینی که متضرر شدن از خاطر مسئله کووید 19 و اونا نتونستن که امو به حساب تعلیم خود
صحیح به پیش ببرن و در تعلیمشان سکتگی آمده به او باید مصرف شود که او احیا شود پس اونا جبران کرده بتانن و در مجموع که ریاست تعلیم تربیه پرنس ویلیام کانتی بودجه رو به دست آورده 87.9 میلیون دلار بوده که از او جمله مطابق قانون 20% باید به او به می احیا یا به حساب مصرف شود به خاطر از اینکه شاگردایی که پس ماندن و وقف آمده در حساب تعلیمشان اینا احیا شوند و مطابق قانون 17.5 میلیون دلار باید مشخصا به می خاطر مصرف شود. Done. Thank you, Jason. Next slide, please. So the next two slides include 18 items that come directly from the legislation that was passed and signed in April. I'm not going to go through each one of these, but each one of these is a different allowable use of funds associated to the ESSER 3 funds. Next slide, please, Jason. The one that I want to point out here, and this type is a bit small, but if you take a look at the last one, I believe it's R. I'm going to read this, and this is important to note. Other activities that are necessary to maintain the operation and continuity of services in local educational agencies and continuing to employ existing staff of the local agency. Translation, please, in Spanish. Bien, la lámina anterior que tuvieron en pantalla contiene los 18 ítems que fueron aprobados y firmados en la legislación en el pasado mes de abril. No voy a revisar todos y cada uno de los puntos, pero sí quiero resaltar la más importante para mí, que es la que aparece en la segunda lámina, es decir, la que está en pantalla ahora, y está marcada con la letra R. Y dice lo siguiente: otras actividades que sean necesarias para mantener la operación y la continuidad de los servicios de las agencias educacionales locales y continuar con el empleo existente del personal en las agencias educacionales locales. Done with R. مورد دیگه که اینا اصولش اشاره میکنن بعضا میگن که مطابق امو ماده 3 اصار که بودجه برشان منظور شده 18 مورد است که اینا بودجه را میتونن مطابقی بودجه را دیگه مصرف کنن. اینا میگن که این 18 مورد بسیار طولانی است و به خاطر بسیار کوچک نوشته شده. من نمیتونم کلش براتون تفصیل بیان کنم، ولی من میتونم که این امو ماده آخرشه که میگن که در ماه اپریل به حساب امضا شده بودی قانون بر از اینا داشته بود. ماده آخرش چی بوده که بسیار مهم است که از این بودجه به خاطر تمامی خدماتی که به حساب مکاتب و دیگر دستگاه تعلیمی و حتی دستگاهی که به خاطر کمک تعلیم و تربیت در پرنس ویلیام کانتی کار میکنن، کل امو مصارف کار به حساب بودجه امور روزمره از اینا را به پیش ببره تا اینا بتانن دگام استخدام کرده بتانن و کارهای خود به قسم نرمال پیش ببرن. دنمه. Thank you. So letter R provides Prince William County schools a fair amount of latitude on what they can spend these funds on. As Mrs. Hebner mentioned in her introduction, however, the Virginia Department of Education has provided some additional constraints on our spending. Jason, next slide, please. Those additional constraints, as Mrs. Hebner mentioned, is the fact that dollars that Prince William County schools will spend needs to be either related to mitigating COVID, like PPE or other health-related issues, or it may be for things to, for example, expand capacity of the school division to increase the ability to provide space between students and that kind of thing. Most importantly here is VDOE is providing us information that suggests these expenditures need to be COVID related.
So what I'm going to do now is I'm going to go walk through briefly, very briefly, through a timeline. The first bullet here you see, our award, our ESSER 3 award was made on April 30th. That was $87.9 million. We received a memo from VDOE on that date. On June 2nd, as required by the federal rules, we placed our first plan that I refer to as our 30-day plan on the Prince William County Schools website. And we're in conversations with VDOE right now to make sure that that plan has indeed met their criteria. August 1st, that is when our second plan, what I refer to as the 90-day plan or spending plan, will be posted to the Prince William County Schools website. That plan will detail both programs and capital items that we may spend ESSER 3 funds on, and it will provide the dollar amounts that we'll be spending. On September 1st, there'll be an application made to VDOE that is derived from the plan that's posted in number 3. So we'll actually provide to the Virginia Department of Education a very precise plan that includes accounting attributes and other detail and dollar amounts. Our expectation is that plan will be approved somewhere in the range of 3 to 6 weeks after application, which means we'll have access to those funds for reimbursement sometime in early October. One or two additional points I want to make. Spending is a function of approval of our application. So we can put ourselves at risk and go spend those monies, or we can wait until the application is approved and then start spending. That does create a wrinkle in our timeline for implementing this ESSER 3 plan. Translation, please. In Spanish. Bien, lo que tenemos en pantalla es la siguiente información con respecto al plan. Como ustedes pudieron ver, tenemos cierta laxitud con respecto a la manera como se puede invertir. Sin embargo, hay que señalar de que el Departamento de Educación del Estado de Virginia ha implementado algunas restricciones adicionales y específicamente que los gastos deben estar relacionados con el COVID-19, como por ejemplo compra de equipo PPE o la necesidad de expandir la capacidad para mantener el espacio entre los estudiantes en las instalaciones. Quiero detallar algunos puntos con respecto a la línea de tiempo y requerimientos por parte del Departamento de Educación del Estado de Virginia. El primer punto que aparece en pantalla es que el S3 fue aprobado en abril 30 y establece $87.9 millones. En junio 2 se presentó el primer plan en el sitio web de las escuelas de Prince William, y es el plan que me gusta definir como el plan de 30 días y que se amplía la información al Departamento de Educación del Estado de Virginia. En el punto 3 tenemos el segundo plan con fecha agosto 1, que es el plan que hemos definido como de 90 días, que incluye gastos, así como los montos a invertir por cada ítem específico, y también se postea en el sitio web de las escuelas de Prince William. El punto 4 es en septiembre 1, que es la aplicación para los fondos hecha al Departamento de Educación del Estado de Virginia. Esto debe incluir un plan detallado, completo, que implique toda la información con respecto a los fondos y en dónde se van a gastar y cuál es el monto específico por cada uno de estos ítems. Tenemos que tener cuidado en el sentido de que es necesario esperar la aprobación de la aplicación antes de proceder a hacer gastos o a tener lugar los gastos. Y una vez que se apruebe los gastos, nosotros debemos poder estar en capacidad de empezar a hacer el gasto respectivo en el mes de octubre.
La Junta Escolar va a tener una audiencia pública en junio 22 para recibir más información adicional y opinión con respecto al plan ESSER 3 de gastos. آقا میگن که مطابق ماده که پیشتر ذکر کردن در بخش پیشتر بر ما ریاست تعلیم تربیه منطقه پرنس ویلیام بسیار آزادی خوبم دادن که ما میتونیم که این بودجه را که به دست میاریم که بودجه که بر ما داده میشه ما در بسیاری موارد رو استفاده کنیم چون اونا قید نساختن بسیار چیزا رو در مو ماده که اینا ذکر کردن بسیاری چیزا در داخل شده میتونه و از استفاده کنیم میتونه به طور مثال پی پی است یا به طور مثال بودجه را که ما بگیریم که میتونیم که بسیار با آزادی به خاطر تسهیل و تجهیز مکاتب به خاطر ساختار فضای خوب بهتر محفوظی که از شاگردان بتونن با فاصله بیشتر با هم دیگر بشینن و درس بخوانن دیگه چیزایی است که ضروریات است که به خاطر امی موضوع کووید 19 میگن که اینا مشخص شدن ما میتونیم که دو از استفاده شود و تجهیزاتی که لازم و ضرور است اونا را ما مهیا بسازیم. اگر شما ببینید که ما میخوایم که یک چند ماده را که پشت بر شما اینجا واضح بسازم که ما چی رقم پیش رفته میتونیم ما از بودجه استفاده کرده میتونیم. امی ایثار سه که میگه وقتی که با بودجه منظور شده ماه اپریل بوده که امی به حساب بودجه 87.9 میلیون دلار بر ما داده شده ولی این به این معنی نیست که بودجه دستی دست ما باید همین دستی مصرف کنیم برای این ما باید پروگرام‌های ساخت بسازیم پلان‌های بسازیم و او پلانا باید به تدریج و به ترتیب با ریاست تعلیم تربیه خود ایالت ویرجینیا داده شود تا اینا هر پلان ما رو منظور بسازن و بعد از منظوری ما میتونیم بودجه را او را مصرف کنیم. دوی جون که میگه شما میبینید پلان اول به حساب به خاطر چیز خود وبسایت میگه پرنس ویلیام کانتی میگه ما به حساب نشر ساختیم که این پلان داریم و در اول آگوست به حساب چیز بوده که ما پروگرام‌های پیشرفت خود هم در وبسایت خود پیشنهاد کردیم و نشر ساختیم و به اول سپتامبر به حساب اولین درخواستی که به خاطر مصرف از این پولی که به ما داده شده به ایالت و ریاست تعلیم تربیه ایالت ویرجینیا ما باید به تیمک امو درخواستی رو ما دادیم پلان ما دادیم که اونا زیر غور گرفتن و بعد از غور و بعد از اینکه اونا به حساب دیگه بخوانن باز منظوری و به حساب چیشه بر ما میتن و چیزی که دیگه ما میخوایم براتون یک چیز وضاحت بدم است که هیچ پیسه مقدار پیسه یا هیچ پولی را ما پیش از منظوری پلان که در مجموع شاید 3 الی 6 هفته هم در بر بگیره امی خود پروسه اپرووال از یا تایید از ما نمیتونیم مصرف کنیم بخاطر اگر مصرف میکنیم ما زیر سوال میریم و شاید مشکل ایجاد شود چون اول باید پلان ما منظور شود تایید شود از طرف خود ایالت تعلیم تربیه ریاست تعلیم تربیه ایالت ویرجینیا و بعد ما پول مصرف کنیم و چیزی را که ما میخوایم براتون بازم یادآوری کنم که اول اکتبر مو وقت است که ما به حساب تخمینا پیش خود گفته میتونیم که شاید اینمی پروگرام منظور شد و ما بتونیم که بدون کدام تشویش بدون کدام به حساب گرفتن یک خطر کلان در بالای خود بودجه را به مصرف برسانیم. Thank you. One or two more points before I turn the meeting back over to Mrs. Hebner. The school board will be holding a public hearing on June 27th, very similar to this meeting, to gather additional input from the community on the ESSER 3 spending plan. And finally, you can see more information about ESSER 3 on the website at the link at the bottom of this slide. And this presentation will be added to our budget website tomorrow morning. Thank you. Translation, please. Bien, como mencioné antes, la Junta Escolar va a tener otra audiencia pública en junio 22, similar a esta, para recoger información y opinión con respecto al ESSER 3 plan de gastos.
usted puede ver información adicional con respecto a esta audiencia el día 22 o tomar una encuesta sobre el plan ESSER 3 en el sitio web que aparece en pantalla o haciendo clic en el link que aparece allí, así como también van a poder encontrar ese link en el sitio web del presupuesto de las escuelas de Prince William a partir del día de mañana. ¿Dan? میگن که مکاتب بورد مکاتب پرنس ویلیام بازم به تاریخ 27 جون یک بساب مجلس در دایر میسازن که در اونا میخواین که نظریات مردم جمع آوری کنن در مجموع و او را به می خاطر که بساب می مصارف یا می بودجه را به چی رقم به مصرف رسانن تا بتانن موثرتر واقع شود و به خاطر پلان مصارف میگم ما یک چیزی که خاکی را که جور کردیم یا ترتیب دادیم و معلوماتش در لینک امی صفحه در پایین یک شما ببینید یک لینک دارن دمو جستک و در وبسایت هم میگه تا صبح ما میتونیم که او را در نشر برسانیم شما میتونیم با آسانی دیگه ببینیدش. Done. Thank you, Mr. Wallingford. Speakers will be provided 2 minutes and asked to speak only to the topic. Speakers requiring interpreters will be provided 4 minutes to allow for translation. Any speakers not following proper decorum or not speaking to the topic at hand will be asked to step away from the podium or may have their mic shut off. The school board will hold a public meeting on the same topic on Tuesday, June 22nd at 6 p.m. here at the Kelly Leadership Building and virtually as an opportunity to hear your input. To register to speak in person or virtually, please visit www.pwcs.edu. Additionally, a survey is available to provide you feedback, or to provide your feedback in. The link to the survey was emailed to all parents and guardians and employees and shared with community members. It is also available on our website. We will begin with our in-person speakers and then move to our virtual speakers. Translation, please. Muchas gracias, señor Wallingford. Las personas que van a tomar la palabra tendrán disponibilidad de 2 minutos para hacer su comentario y solamente debe estar relacionado con el tema que nos ocupa. Aquellas personas que requieren de interpretación van a ser proveídos de 4 minutos para permitir que el intérprete pueda traducir, por lo cual les pedimos los intérpretes que hagan pausas cada 3 o 4 oraciones para completar la interpretación sin fallas. Cualquier persona que no siga el decoro apropiado o no esté hablando sobre el tema que nos ocupa, se le pedirá que se aparte del podium o que apague o se le apagará el micrófono. La Junta Escolar tendrá una audiencia pública sobre este mismo tema el martes, junio 22 a las 6 de la tarde, aquí en el Centro de Liderazgo Kelly y virtualmente también, como una oportunidad adicional para escuchar su opinión. Si usted quiere registrarse para hablar en persona o virtualmente, debe visitar el sitio web www.pwcs.educación. Adicionalmente, va a haber una encuesta disponible para proveer la información que usted nos quiera dar. El enlace de esta encuesta fue enviado a todos los padres y guardianes, así como también a los empleados para compartir la opinión de todos los miembros de la comunidad de las escuelas. Y está también disponible en el sitio web pwcs.edu. Vamos a comenzar las intervenciones con las personas que van a hablar en persona y a partir de allí nos moveremos a las intervenciones virtuales. Dan. تشکر آقای ولینگفورد. همه از سخنگویان امروز که سخن میزنه بهشون 2 دقیقه داده میشه و کسانی که به خاطر ترجمان و اونا در 2 دقیقه مشخصا در مورد موضوع باید صحبت کنن، مشخصا در مورد موضوع امشب. کسانی که با ترجمان ضرورت دارن اونا رو 4 دقیقه داده میشه تا 2 دقیقه به ترجمان بدن تا ترجمان هم حرفای از اونا رو ترجمه بکنه.
و هر کسی یا هر کسی که گپ میزنه شب سخن میزنه اونا باید مشخصا درباره موضوع باشه. اگر از موضوع خارج میشن از اونا خواهش میشه که از پودیم دور شون و اگر نشد مایکشان قطع میکنیم چون از موضوع اگر خارج میشن و درباره موضوع گپ میزنن به ارتباط میشن. بورد مکتب میگن یک هیرینگ یا یک مجلس بعدی را که در عین موضوع می باشه تاریخ 22 جون ساعت 6 بجه دایر میسازه در کلی لیدرشپ سنتر که میتونن مردم در اونجا اشتراک کنن و از طریق به حساب آنلاین هم میشه که در اون مجلس اشتراک کرده باشین و بازم نظریات شما را جمع آوری میسازیم. به خاطر از اون که در اونجا اگر بخواین صحبت کنین باید در می وبسایت برین و نامه خود در اونجا راجستر کنین. همچنان به خاطر گرفتن نظریات همه والدین و کارمندان ریاست تعلیم تربیه پرنس ویلیام کانتی ما یک سروی را روان کرده بودیم و بر مردم روان کردیم شریک ساختیم تا اون سروی را اونا پر کنن و از اون طریق نظریات خود همراه ما شریک بسازن. اگر سروی به شما تا حال نرسیده باشه یا ندیده باشین سروی در می وبسایت پرنس ویلیام کانتی هم موجود است میتونین که از اونجا فعلا به سروی دسترسی داشته باشین. حالا فعلا اول ما شروع میکنیم از همه کسانی که موجود هستند در ایجا صحبت میکنن از اونا شروع میکنیم بعداً به کسانی که آنلاین میباشن بر از اونا میریم. دنمه. I'll now call on our first in-person speaker, Sandra Padilla. Llamamos a la primera persona que hablará en persona, Sandra Padilla. Move on to Angela Piscatelli. Siguiente va a ser Angela Piscatelli. Belén Fuentes. Siguiente, Belén Fuentes. Helena Corpiano. Siguiente, Elena Corpeno. Miriam Danish. خانم مریم دانش اگر موجود باشه میتونن سخنرانی کنن. Stephanie Parsi. Siguiente, Stephanie Parisi. Parisi? I apologize. From someone who has a difficult to pronounce name, I apologize. It's okay. Is this on? Hi, I am a parent of 2 Prince William County students, one who has special needs, and I've never been to a meeting like this, so I didn't really know what to expect or if it was like a ask questions type of meeting. So I did have a few questions. I don't know if that's appropriate for this meeting. We're here to receive your input and your feedback. So tonight is just for your comments. Okay, so I know your special education department in Prince William County is great in comparison to other ones. But there's some specific things that could definitely use some attention. I don't know if these funds could be allocated in a portion to that. Sensory rooms is one of the things. 2 of my children attend Triangle Elementary School, and they have a small sensory room. It's like the size of a closet, and it could really be expanded upon with the amount of children that we have in this county with special needs. I know there's a lot of other parents that share my concerns, whether they're here or not. I can't attest to that, but also some visual cues. I know they have a lot of cards that they've recently tried to print off, and they've been doing a lot with that, but maybe poster boards in the classroom that they don't already have, or some other educational tools that could be provided, especially for students that are nonverbal like my son. That's all I really have. Thank you. And I'd be happy to speak with you if you have questions and Yes, ma'am. okay. Thank you so much. All right, thank you. Next we have Norma Deras. Siguiente, Norma Deras. Raquel Avila. Siguiente, Raquel Ávila. Jose Padilla. Siguiente, José Padilla. Serrano Allen. Siguiente, Serrano Alan. David Sunkel. Siguiente, David Sunkel. Good evening. I hope
get right to the point here. A couple of things I'm not very happy about. Do you know that asymptomatic transmission in respiratory-borne viruses doesn't exist? A gentleman that we all know made the following statement: in all the history of respiratory-borne viruses of any type, asymptomatic transmission has never been the driver of outbreaks. The driver of outbreaks is always a symptomatic person. Anthony Fauci. Do you know that wearing a mask to prevent the spread of a virus doesn't work? There is copious scientific hard fact on America's frontlinedoctors.org who have been horribly treated. Their freedom to speak freely has been unbelievably violated. Do you know that mandating the wearing of masks against the Wuhan virus, which we all know has also been called COVID-19, violates federal law? When we can have a question and answer session, I'd love to see a show of hands of how many people in here understand that fact. We all know who Robert Kennedy Jr. is. Most of us know his organization called Children's Health Defense. And he's got a revised notice for employers, universities, and other institutions mandating COVID-19 masks, revised 6/4 of this year. The bottom line is that all of this equipment falls under the emergency use authorization. So if you could finish your thought, Mr. Slinkle, your time is up. Okay, thank you. If you could just give me a couple more seconds, I'll bring it to a quick close. Products are by definition experimental and thus require the right to refuse. Okay, thank you so much. So let's do the right thing. Thank you. Michael Guan Quartang? Michael Quarantine. Gloria Jordan? Gloria Jordan. I only have a last name, Rodriguez. Solamente tenemos un apellido, Rodríguez. I have another only single name, Zahara. Tengo solo otro nombre, Sahara. خانم زهرا. Haley Cochran. Haley Cochran. Most of what I wanted to say to this group was actually spoken by this gentleman over here. I'd ask that for the well-being and safety of our children, that we stop requiring the use of masks. The virus particles can go through those masks. However, the size of the bacteria that sometimes come on those masks due to the heat and the respiration of the child is much larger and gets trapped in the mask. So my children are breathing that in, and other people's children are breathing these bacteria in every day, yet it's not protecting them from a disease. I also agree and have read the same as this gentleman has spoken, that this is not lawfully, this cannot be lawfully required for our children to wear these. This is under an emergency use authorization, and you cannot require this. You must have informed consent. Thank you. Thank you. And Mr. Willie Deutsch. Willie Deutsch. Thank you, Associate Superintendent Hebner, members of the superintendent's staff. I just wanted to come and speak about this budget proposal. As 20%, I believe it was, of the funds have to be associated with education. I believe it would be important to target that to
both special needs students and to closing some of the achievement gaps that we have. Sadly, this last year, as far as educational data, seems to be indicating that we're seeing larger disparities in terms of students being left behind, both just from not working well with the online situation, a lot of students not participating, being involved, not getting the attention and the care that they need through no fault of teachers, but really through what's been created here. So targeted educational support would be important. It's going to be challenging with making that only one-time use funding, but that should largely be where it's directed. The other opportunity to create ongoing funding is to use the money to pay off some of our capital improvement programs, whether it's through the technology improvement plan, the bus renovation upgrade schedule, the plans for new HVAC air units in our older schools, very COVID related. We've got plans in the Infrastructure Task Force Committee for opening up some of the floor plans in some of our high schools. That would definitely be a mitigation situation that would be covered. Any kind of bond-funded projects that could be paid off in cash would then free up existing money for ongoing programs in the future to be used for further ongoing educational support programs. So thank you for this forum, and hope everybody has a wonderful night. Thank you. And that concludes our in-person speakers. Jason, if you can now please call on our virtual speakers. Thank you, Ms. Hebner, board members and associates. Out of our list, I do have two that are here this evening to speak. The first one will be Sandra Kern. I will unmute your microphone. You can unmute yourself and you have the floor. Thank you, Jason. Thank you for allowing me to voice my ideas and distribution of the over $80 million to our schools. This leads to almost $800 per student. Priority on ratios for students to get more accessible one-to-one services is critically necessary. Teachers with strong skills that do not have to worry for their stability is a constant piece of the education puzzle. Spend on remediation services for students to rely on, and not just lip service. Don't write it down, deliver the services. Offer a show your work kind of learning. The element of reading has to take the wheel and be the driving force for our students. Reading is a life skill and will follow students through their journey on a daily basis. Find more reading teachers with the science of reading skills. We need them. This will also be a leading start to the upcoming legislation for students with dyslexia. A strong critical care team at each school to handle students that need assistance in crisis situations. Focus on activities, supports through counselors, and zones of behavior practices and instructional materials. Set safe zones, training for students to cover basic needs like first aid, survival skills, and resilience with positive class options. Make school as the positive choice, not just the legal requirement. Children should be thrilled to learn and look forward to interacting with their peers and teachers. Music classes, sports, creative expression with extracurricular activities should be enhanced for all to participate. This buying card should also include the tools to support mental health when in the crisis situation. Structured classes that is preparing students to face their fears. Team building for students and teachers should be a practice that is demonstrated on every level. Technology upgrades and licenses that allow some way for students to maintain connections with their school is important. The applications should help guide our students to be strong humanitarians, helpers, and healers. Do not leave money unspent. Students need the support from the basics, from a clothes closet at school to a basic food distribution to eliminate food instability right in the heart of school. Our children are the future, and every dollar the support filters should directly help our children. I appreciate you and thank you for this forum. Okay, thank you. Our next speaker is Angela Piscatelli. I hope I pronounced that correctly. You can unmute yourself. Angela Piscatelli. Good evening. Can you hear me? Yes, you have the floor. Thank you. Good evening. Thank you for allowing me to address you on this very important matter of funding allocation. My name is Angela Piscatelli, and I'm speaking as a citizen of Prince William County, as a parent with students attending PWC schools, as a member of the PTSO at a local high school, and as a representative on the Superintendent Advisory Council for Instruction. I address you also as a healthcare professional who served on the front lines of the pandemic in a local emergency department.
I understand that the formation of parameters are still underway. However, I have three main areas for consideration for funding allocation. Firstly, I would ask that you consider funding allocation to strengthen the mental health resources for students as well as school staff. I can bear witness to the impact this pandemic has had on so many, disrupting not only learning, but life in general. Funding for mental health has fallen short for a very long time, and we now have an opportunity to address that shortage, especially now that it affects so many more in our community. Secondly, I would ask that you consider funding a program that would allow catching out of resources for families of students and for employees in the school system who are experiencing financial distress. Compassion fund of sorts where someone in need could apply for aid whose situation falls outside of the parameters of other government assistance programs. Lastly, but certainly not leastly, please consider funding a hero bonus for every teacher in the county as well as an increase in salary. Cannot speak enough about how difficult this past year of the pandemic has been on the teachers and staff and how extraordinarily they've risen to the challenge with their commitment and dedication to the calling that is teaching, to learning, and to our children. I believe that this will go a long way toward appreciating and respecting their tireless efforts, having to learn new technology and protocols, ensuring the safety and well-being of the students, all while managing their own situations during a global pandemic. I feel that this measure will go a long way towards retaining staff and ensuring continuity of care in our schools, as you are undoubtedly aware that teachers around the country have left the profession in droves. Those that remain committed to the calling ought to be rewarded. We healthcare professionals got all the glory at the forefront of the news with standing ovations at Shift Change, seemingly endless sea of gratitude cards, care packages, system-wide bonuses, increases in pay, which we appreciate. But we could not have done this without our teachers in our lives who work so tirelessly and who have worked to form and shape us. Thank you for listening and for your consideration. Have a wonderful evening. Thank you. Thank you. That's all I have, Ms. Hebner. Thank you. That does conclude our speakers for this evening. For those that signed up but did not attend, we will send a reminder and they will be able to speak at the school board's meeting next week. So as a reminder, the school board will hold a public hearing on Tuesday, June 22nd at 6 p.m. To register or to speak in person or virtually, you may visit our website at www.pwcs.edu. And before we end, I would like to thank everyone who supported the organization of this meeting, our communications team, our information technology staff, my assistant Stephanie Stannard, and all of my colleagues who are here at the table. Translation, please. Bien, esto concluye la sesión de la presentación de las opiniones en esta noche. Gracias a todos y como un recordatorio, la Junta Escolar va a tener una audiencia pública sobre este mismo tema el martes, junio 22 a las 6 de la tarde. Aquellas personas que no pudieron expresarse el día de hoy recibirán un recordatorio para que puedan hacerlo en esa sesión de junio 22. Para registrarse para hablar en persona o de manera virtual, por favor, visite usted el sitio web www.pwcs.edu. Antes de terminar, quiero reconocer y agradecer a todos los que han dado apoyo a esta reunión, a lo que es el equipo de tecnología de información, comunicaciones y a mi asistente Stephanie Stannard. Gracias y buenas noches. Could you please unmute Mr. Zaki? تشکر از همه دوستایی که امروز در این مجلس اشتراک کردن و کسانی که نتونستن که امروز سخنرانی اشتراک کنن و اونا اشتراک نکردن. ما معلومات را با اونا شریک میسازیم، همه معلومات را، و ما میخوایم یادآور شم کسانی که میخواین در مجلس بعدی ما یا در نظرخواهی بعدی ما که به تاریخ 22 جون در ساعت 6 بجه دایر میگردن میخواین اشتراک کنن و سخنرانی کنن، اونا میتونن که از طریق وبسایت ما نامای خود در لیست بتن و ما باشون با تماس میشیم، میتونن که سخنرانی خود بگوین در وقت. و همه دوستایی که در ترتیب و تحصیل این مجلس همراه ما اشتراک کردن، از میخوام از اونا تشکر کنم، در خصوص از معاون خود و نفر کمکی ما که اونا این مجلس دایر ساختن و بسیار با خوبی پیش بردن. تشکر از همه شما. Thank you. That concludes our meeting. Good night, everyone. Good night. Buenas noches a todos.